আসসালামু আলাইকুম। আইএলটিএস স্পিকিং পার্ট 1 এর আজকে আমরা আলোচনা করব কালার টপিক নিয়ে। কালার মোটামুটি গুরুত্বপূর্ণ আছে। প্রায় সময় প্রশ্ন করা হয় এটা দিয়ে। কালার, হোয়াটস ইউর ফেভারিট কালার? হোয়াটস ইউর ফেভারিট কালার? টু বি অনেস্ট, সত্য বলতে গেলে, অথবা ফ্রাঙ্কলি স্পিকিং দিতে পারেন। মাই মোস্ট ফেভারিট, মোস্ট ফেভারিট, ফেভারিট ওয়ার্ড না দিতে চাইলে আই প্রিফার দিয়ে দিতে, আই প্রিফার ব্ল্যাক কালার মোস্ট। ইট ইজ ইউনিক, unique and looks astonishing. Astonishing দিব নাকি splendid দিব? সুন্দর, splendid, সুন্দর। মাঝে মধ্যে একটু অ্যাডভান্স ওয়ার্ড ইউজ করবেন। টু বি অনেস্ট, আই প্রিফার ব্ল্যাক কালার মোস্ট। আমি সত্য বলতে গেলে সবচেয়ে বেশি পছন্দ কোনটা করি? ব্ল্যাক কালার। ইট ইজ ইউনিক অ্যান্ড লুকস স্প্লেন্ডিড। আচ্ছা, এটা সুন্দর দেখায়। আই লাইক টু সি ডার্ক স্কাই। আই লাইক টু সি ডার্ক স্কাই, মানে ডার্ক মানে তো কালো। আই লাইক টু সি ডার্ক স্কাই, কালো মানে অন্ধকার স্কাই দেখতে পছন্দ হয়, সেটা একটা কারণ হইতে পারে। আই লাইক দিস কালার সিন্স মাই চাইল্ডহুড। আসলে এই আনসারটাকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য একটা দুইটা লাইন এক্সট্রা আনলাম। আই লাইক টু সি ডার্ক স্কাই, কালো স্কাই দেখতে আমার পছন্দ। ব্ল্যাক স্কাই দিতে পারেন। আই লাইক দিস কালার সিন্স মাই চাইল্ডহুড, আমি ছোটবেলা থেকে আমি এই কালারটাকে পছন্দ করি। জাস্ট কিছু যৌক্তিক বা প্রাসঙ্গিক লাইন বৃদ্ধি করলাম, কারণ বেশি ছোট ভালো লাগে না সবসময়। আর দেয়ার এনি কালার্স ইউ ডিসলাইক? আপনি কি কোনো কালার অপছন্দ করেন? অ্যাকচুয়ালি আই ডু নট ডিসলাইক এনি কালার। Actually, I do not dislike any color. However, এই লাগবে না রে বা, আম্মু আইয়ার আইয়ার আইয়ার। However, mm, bright color is not my cup of tea. একটা ফ্রেজ শিখে নিব এখানে। Not my cup of tea. Cup of tea মানে কি? Not my cup of tea মানে হলো কি আমার পছন্দের বিষয় না। ব্রাইট কালার, ব্রাইট is not my cup, ব্রাইট কালার, এখানে কালারটা দেওয়া উচিত ছিল। However, bright color is not my cup of tea. আচ্ছা, also I ignore pink color as girls like it more. না, as it seems little bit girlish. গার্লিশ মানে মেয়েলি আর কি। আচ্ছা, একটু ওয়ার্ডটাকে জাস্টিফাই করে নিতে হবে। হ্যাঁ, গার্লিশ ওয়ার্ডটা ঠিক আছে, মেয়েলি আর কি। এখন আমি পুরুষ মানুষ তো এই জন্য বললাম। হাউএভার ব্রাইট কালার ইজ নট মাই কাপ অফ টি, মানে ব্রাইট কালার আমি খুব বেশি একটা পছন্দ করি না। নট মাই কাপ অফ টি এটা একটা ফ্রেজ, মানে আমার এটা পছন্দের বিষয় না। অলসো আই ইগনোর পিঙ্ক কালার, আমি পিঙ্ক কালারটাকে অ্যাভয়েড করি। as it seems a little bit girlish, এটা একটা মেয়েলি মেয়েলি মনে হয় আর কি। এই জন্য আমি পছন্দ করি না। মেয়েরা কি বলবে আমি কি জানি। আপনারা বলবেন ইয়েলো কালার পছন্দ করি না। আই এম গার্ল, সো হোয়াট শুড আই রাইট? আপনি লিখবেন উম, আমি হলুদ কালার পছন্দ করি না, কারণ এটা পুরুষ মানুষের পছন্দ। এই আন্তাজে একটা কালার দিবেন, একটা কালারের নাম উল্লেখ করে দিবেন, হয়ে যাবে। হ্যাঁ, স্বাভাবিক। আমার এটা উচিত ছিল চিন্তা করা, যে আমি তো ছেলেদের পক্ষে আনসার দিলাম, মেয়েদের পক্ষে তো আনসার দিতে হবে। আপনি বলবেন যে স্পেসিফিকলি আই ডোন্ট লাইক ইয়েলো কালার, এটা বলে ফেলতে পারেন, ইয়েলো ইয়েলো কালার। আর কালার্স ইম্পর্টেন্ট টু ইউ? অ্যাকচুয়ালি অ্যাকচুয়ালি আগে বলে ফেলছি। ইটস
usually depends on circum circumstances। আচ্ছা, আমাকে প্রশ্ন করেছে আর কালারস ইম্পর্টেন্ট টু ইউ। কালারের দুইটা স্পেলিং দেখেন, ও ইউ দিয়ে হতে পারে, ও দিয়ে হতে পারে। সো অনেকে মনে করতে পারেন এটা ভুল। না, এটা ভুল না। বাইয়ার আইয়ার বা বাইয়ার, ইট ইউজুয়ালি ডিপেন্ডস অন সার্কামস্টেন্সেস। আমাকে জিজ্ঞেস করেছে কালার আপনার কাছে ইয়ে কিনা। Sometimes when I decorate room, that time I choose materials matching with my walls। আচ্ছা, sometimes when I decorate, এখানে উদাহরণ দিয়ে কথা বলাটা উচিত ছিল। ফর এক্সাম্পল উদাহরণস্বরূপ, sometimes when I decorate room, যখন আমি রুমটাকে ডেকোরেট করি, that time that time I choose materials that, ওই সময় আমি কি করি, কিছু ম্যাটেরিয়ালকে পছন্দ করি, ম্যাচিং উইথ মাই ওয়ালস, আমার ওয়ালের সাথে ম্যাচ করে। ওকে। আচ্ছা, তারপরে when I buy, ফুড দিব না, when I buy clothes, new clothes, that time I care for বা I look for single color dress rather than, এটাকে আমি লিখে তারপরে বুঝিয়ে দিচ্ছি, rather than mixed color। আচ্ছা দেখেন, when I buy এর জায়গায় এখন পারচেজ ওয়ার্ডটা দিচ্ছি, পারচেজ। when I purchase new clothes, যখন আমি নতুন কাপড় কিনি, that time, ওই সময় I look for মানে খোঁজা, সিঙ্গেল কালার ড্রেস রেদার দেন মিক্স কালার, মিক্স কালারটা পছন্দ করি না। ঠিক আছে, এটা উদাহরণ দিলাম আর কি, জাস্ট যে কালারটা ইম্পর্টেন্ট কিনা এটা ডিপেন্ড করবে পরিস্থিতির উপর। সার্কামস্টেন্স মানে কি, পরিস্থিতি। ডু ইউ ইউজুয়ালি ওয়্যার ক্লথস ইন ইউর ফেভারিট কালার? হুম, এইটা, আপনি কি আপনার প্রিয় কালারের কাপড় পরেন কিনা? অলদো আই লাভ ব্ল্যাক কালার মোস্ট, আই ডু নট ওয়্যার clothes of this color all the time। আচ্ছা, কি বলেছে, although I love black color most, যদিও আমি সবচেয়ে বেশি পছন্দ করি ব্ল্যাক কালার, I do not wear clothes of this color all the time, সবসময় আমি এই কালারের ক্লথস পরিধান করি না। I wear light green or light blue as well। আচ্ছা, but in special events, স্পেশাল যদি কোনো ইভেন্ট থাকে, I dress up with black costume, কস্টিউম মানে কাপড়। আচ্ছা, কি বলেছি, বাট কিন্তু ইন স্পেশাল ইভেন্টস, ইভেন্ট হবে না, ইভেন্টস হবে, যখন কোনো স্পেশাল ইভেন্টস হয়, আই ড্রেস আপ উইথ ব্ল্যাক কস্টিউম, তখন কালা কাপড় পরি। ডু ইউ থিঙ্ক ডিফারেন্ট টাইপস অফ পিপল লাইক ডিফারেন্ট কালার্স? আপনার কাছে কি মনে হয় ডিফারেন্ট মানুষ ডিফারেন্ট কালার চয়েস করে কি না? হুম, এটা তো অবশ্যই। Okay, এটাকে কালারিং করে নিয়ে আগে, অবশ্যই ডিফারেন্ট মানুষ, ডেফিনেটলি, ডেফিনেটলি আই বিলিভ চয়েস অফ কালার ডিপেন্ড on age or class, age, class,
অর জিওগ্রাফি, সরি জেন্ডার জিওগ্রাফি, জেন্ডারটা দেওয়া উচিত, জেন্ডার অর জিওগ্রাফি। আচ্ছা আমি এখানে একটু বুঝাই কি লাইন কি এখানে কি বুঝাইলাম আর কি। ডেফিনেটলি, অবশ্যই আই বিলিভ, আমি বিশ্বাস করি, চয়েস অফ কালার ডিপেন্ডস অন এজ, বয়সের উপর নির্ভর করে, ক্লাসের উপর নির্ভর করে, ছেলে বা মেয়ে এটার উপর নির্ভর করে, এবং ভূগোলের উপর নির্ভর করে। আচ্ছা, চিলড্রেন লাভ ডার্ক রেড, ডার্ক রেড বলা যাবে না, এটাকে ক্রিমসন, লাভ ক্রিমসন, ক্রিমসন রেড, ক্রিমসন রেড মানে গাঢ় লাল। চিলড্রেন লাভ ক্রিমসন রেড অর ডার্ক ব্লু। তারপর হচ্ছে গিয়ে older people love white color. In some country, people choose their national color most. For instance, উদাহরণস্বরূপ, in our country, আমাদের দেশে, we like most, আমরা কোনটা বেশি পছন্দ করি? Green and red. In our country, some of the people love green and red, as these colors are our national symbols. আচ্ছা, এখান থেকে বর্ণনা দেই। ইন সাম কান্ট্রি, কিছু কিছু দেশে, পিপল চুজ দেয়ার ন্যাশনাল কালার মোস্ট, তাদের জাতীয় যে কালার গুলো আছে সেগুলো পছন্দ করে। ফর ইনস্টেন্স, উদাহরণস্বরূপ, ইন আওয়ার কান্ট্রি, আমাদের দেশে, সাম অফ পিপল লাভ গ্রিন অ্যান্ড রেড, কিছু কিছু মানুষ গ্রিন এবং রেড বেশি পছন্দ করে। কেন? অ্যাজ দিস কালার্স আর আওয়ার ন্যাশনাল সিম্বলস। এটাকে আরেকটু যদি ওইভাবে দেই, কালার্স আর পার্ট অফ আওয়ার ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ। ঠিক আছে, এটা দিলে আরো সুন্দর হবে, যেটা আমাদের এই কালারটা আমাদের ন্যাশনাল ফ্ল্যাগের একটা অংশ। আনসার গুলো আমার মতো করে হুবহু দিতে হবে এরকম না, আপনি একটু মডিফাই করে নিন। এখন গরিব মানুষ যারা, আপনাদের জন্য একটু জাস্ট, এই বারবার গরিব বলতে আল্লাহ জানে, অনেকে আমাকে বদুয়া দিবে, জাস্ট জুকিং। আমরা নিজেই, আমি নিজেই গরিব, সবাই গরিব। ওয়াই ডু ম্যান এন্ড উইমেন চুজ ডিফারেন্ট কালার্স? আরে বাবা, এই প্রশ্ন উত্তর কিভাবে দিব? দিস ইজ রিয়েলি চ্যালেঞ্জিং টু আনসার। এখন এটা আনসার কিভাবে দিব? আমাকে কি একটু হেল্প করেন তো, ছেলে এবং মেয়ে। দেখেন, বাংলা আনসার অনেক সময় বাংলা আনসারই দেওয়া কষ্ট হয়ে যায়। দিস ইজ রিয়েলি চ্যালেঞ্জিং টু আনসার, এটা আসলে একটু কঠিন। আই থিঙ্ক ইট ইজ ইনেট বা ইনবর্ন বা জেনেটিক্যাল। আই থিঙ্ক ইট ইজ জেনেটিক্যাল that girls and boys choose different color. এটা জেনেটিক্যাল হইতে পারে, এটা একটা কারণ। আর কি হইতে পারে? I think it is genetical that girls and boys choose different color. Uh, Girls mostly like pink as it suits with their skin and habit. আন্দাজ এখন নিচে এখন কথা বলে দিলাম। গার্লস মোস্টলি লাইক পিঙ্ক অ্যাজ ইট সুইটস উইথ দেয়ার স্কিন, এটা তাদের স্কিনের সাথে ম্যাচ খায়, এন্ড হ্যাবিট, অভ্যাসের সাথে ম্যাচ খায়। হ্যাবিট না দিয়ে এখানে টেস্ট দেয়, হ্যাবিটটা আসলে অযৌক্তিক হয়ে যায়। টেস্ট, এটা কিন্তু তাদের সাথে ম্যাচ খায়, তাদের স্কিনের সাথে ম্যাচ খায়। মেয়েরা তো পিঙ্ক, কি বলি সব, পিঙ্ক, শরীরের কালার পিঙ্ক থাকে পুরো।
আর কি দিতে পারি? বয়েজ, আচ্ছা, গার্লস মোস্টলি লাইক পিঙ্ক, এখানে প্রশ্ন করেছে আসলে কেন পুরুষ এবং মহিলারা ডিফারেন্ট কালার চয়েস। হাউএভার এখানে একটা কথা কি বলেছে সেটা আমি, হাউএভার নাওএডেজ বোথ এন্ড মেল এন্ড ফিমেল হ্যাভ সেম প্রিফারেন্স প্রিফারেন্স অফ কালার, প্রিফারেন্স। হাউএভার যাই হোক, নাওএডেজ বোথ মেল এন্ড ফিমেল হ্যাভ সেম প্রিফারেন্স অফ কালার্স, বর্তমান সময়ে মেয়ে এবং পুরুষের উভয়ের কিন্তু কালার চয়েসটা এখন সেম হয়ে গেছে, আগে একটু ব্যতিক্রম ছিল। মানে এই উত্তরটা দেওয়ার জন্য, মানে উত্তরটাকে জাস্টিফাই করার জন্য এখন আমি কিছু পাচ্ছি না, এই জন্য ইলেকটা দিয়েছি। কিছু কিছু প্রশ্ন বাংলাতে অ্যান্সার দেওয়া কঠিন। আপনি যে কাউকে জিজ্ঞেস করেন যে পুরুষ এবং মহিলারা আলাদা আলাদা কালার কেন চুজ করে, এটা বলা খুবই মুশকিল। তো প্রথমে আমি কি বলেছিলাম, দিস ইজ রিয়েলি চ্যালেঞ্জিং টু আনসার, আই থিঙ্ক ইট ইজ জেনেটিক্যাল, এটা হচ্ছে একটা জেনেটিক্যাল। The girls and boys chose different color. Girls mostly like pink as it suits with their skin and taste. However, nowadays both male and female have same preference of colors. এটা সত্য, এখনকার ছেলেমেয়েরা খুব বেশি একটা কালার ডিফারেন্ট করে না। ছেলেরাও দেখছি এখন পিঙ্ক কালার ব্যবহার করে, আমি করি না। পিঙ্ক কেন যেন আমার কাছে আসলে ভালো লাগে না। সত্য বললাম। কালো ইউজ করি কারণ কালো আমার চেহারার সাথে ম্যাচ খায়। সো আজকে আলোচনা এই পর্যন্ত। ঠিক আছে, আপনারা একটু মডিফাই করে নিন, জাস্ট আলোচনা আর কি। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।